Ella penso que estava number encontro com simples entregador de pizza. Mas quando Sophia descobria quem ele realmente era, esse mundo inteiro vira de cabeça para baixo. A verdade que ele escondia era tão chocante que ela teve que escolher entre o amor verdadeiro e a sensação de ter sido enganada pelo homem mais rico do mundo. Part 1. Sophia Carter nunca imaginou que sua vida amorosa terminaria daquela forma. Tres años de relacionamento, plenos de casamento, sonhos compartilhados, tudo desmoronou numa tarde chuvosa de outubro quando Ryan, seu noivo, aparece na porta do apartamento dela com uma expresso fria e distante. Ele não precisa dizer muita coisa. As palavras saíram rápidas, cortantes, como lâminas afiadas. Ele havia conhecido alguém. Alguém com mais dinheiro, mais conexões, mais status. Alguém que poderia dar ele a vida que ele realmente queria. Sophia ficou ali, paralisada, vendo o homem que permitiu a amá-la para sempre caminhar para fora da sua vida sem olhar para trás. Os meses que se seguiram foram uma nevoa de dor e autodescoberta. Sophia mergulhou no trabalho, dedicando cada segundo livre para manter a mente ocupada. Ela trabalhava numa pequena empresa de design gráfico no centro da cidade, lugar acolhido onde todos se conheciam pelo nome e onde o café era sempre fresco e forte. Seus colegas se tornaram sua família, e lentamente, muito lentamente, ela começou a se reconstruir. Mas algo havia mudado dentro dela. A mulher que antes acreditava em contos de fadas agora via o amor como uma ilusão perigosa, jogo onde apenas os ricos e poderosos davam as regras. Foi número desses dias comuns, enquanto Sophia terminava projeto gráfico para cliente importante, que sua melhor amiga Clara aparece na sua mesa com aquele sorriso travesso que sempre significava problemas. Clara era o oposto de Sophia em muitos aspectos. Enquanto Sophia era cautelosa e reservada, Clara era espontânea e caia de vida. Ela acreditava no amor com uma fé inabalável, mesmo depois de ver sua melhor amiga despedaçada. Sophia, você precisa voltar a viver, Clara disse, apoiando-se na mesa e cruzando os braços. Já faz mais de ano. Você não pode dizer que aquele idiota do Ryan roube sua capacidade de amar de novo. Sophia suspirou, sem tirar os olhos da tela do computador. Eu estou vivendo, Clara. Trabalho, pago minhas contas, cuido de mim mesma. Isso é viver. Isso é sobreviver, não viver, Clara insistiu. Viver é arriscar o coração de novo. Viver é dar uma chance para o amor surpreender você. O amor já me surpreendeu, Sophia responde com amargura. Me surpreende-me mostrando que não passa de uma transação comercial. Quem tem mais dinheiro, ganha. Clara balancou a cabeça, tirando o celular do bolso. Eu marquei encontro para você. Não me olhassem. É só jantar casual. Cara legal que uma amiga minha conhece. Nada de compromisso. Nada de pressão. Apenas uma conversa, uma refeição, quem sabe algumas risadas? Sophia quis protestar, mas algo no olhar determinado de Clara a fez hesitar. Talvez a sua amiga estivesse certa. Talvez ela precisasse pelo menos tentar. Não por acreditar no amor, mas para provar a si mesma que poderia enfrentar seus medos. Tudo bem, Sophia finalmente concordou, vendo o rosto de Clara se iluminar. Mas se for horrível, você vai me dever servir por mês inteiro. Combinado. Clara gritou, já digitando furiosamente no celular. A noite do encontro chega mais rápido do que Sophia esperava. Ela escolheu vestido simples mas elegante, algo que não parecia nem desesperado nem desleixado. O restaurante escolhido era lugar pequeno e acolhido no bairro onde ela cresceu, conhecido por suas pizzas artesanais e pelo ambiente familiar. Sophia apreciou a escala. Nada pretensioso,
Nada que lembris os restaurantes caros onde Ryan costumava levar para impressionar seus amigos ricos. Ela chega quins minutos adiantada, escolhendo uma mesa perto de janela onde podia ver a rua. A ansiedade cômico a crescer no seu estômago. E esse faz terrível? E esse ela não conseguis manter uma conversa? E esse e ele faz exatamente como Ryan, interessado apenas em aparências e status? Então ela ouviu. HOMEM caminhando pela calçada de RICO ao restaurante, carregando uma caixa de pizza grande e usando uniforme vermelho despotado do Entregador. O uniforme tinha manchas de molho de tomate e o bom estava ligeiramente torto na cabeça. Sophia observa distraída enquanto ele entrava no restaurante, esperando que ele fizesse uma entrega e fosse embora. Mas em vez disso, o HOMEM alhu ao redor, seus olhos encontraram os dela, e sorriso largo e genuíno iluminou seu rosto. Ele cômico a caminhar de RICO à mesa dela. O coração de Sophia fundu. Sophia, ele perguntou, sua voz era quente e amigável. So Daniel Reed. É prazer conhecer você. Sophia piscou, incapaz de processar o que estava acontecendo. Este era seu encontro? Entregador de pizza que aparentemente veio direto do trabalho, ainda carregando uma pizza? Ela olhou rapidamente para a porta, meio esperando que seu encontro real aparecesse a qualquer momento. Daniel parece perceber sua confusão e correu levemente. Desculpa a aparência, ele disse, colocando a caixa de pizza sobre a mesa e tirando o bom. E eu sai direto do trabalho. Estava fazendo entregas 8 meia hora atrás e não tive tempo de ir para casa me trocar. Espero que você não se importe. Sophia forcou sorriso educado, embora por dentro estivesse lutando contra uma onda de decepção. Não que ela fosse superficial ou julgasse as pessoas pela profissão, mas depois de tudo que Clara havia dito sobre dar uma chance ao amor, ela esperava. Bem, ela não sabia exatamente o que esperava, mas certamente não era isso. Não, tudo bem, Sophia mentiu, gesticulando para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Daniel se sentou, e Sophia teve a chance de observá-lo melhor. Ele tinha olhos castanhos calorosos e rosto honesto, o tipo de rosto que parecia incapaz de mentir. Havia algo genuíno na maneira como ele olhava para ela, uma atenção real que a fez se sentir vista de uma forma que Ryan nunca conseguiu. Então, Daniel cômico, abrindo a caixa de pizza que havia trazido, espero que goste de pizza margarita. E eu sei que parece estranho trazer pizza para restaurante de pizza, mas esta aqui é especial. É de pizzeria onde trabalho, e eu dono USA uma receita que está na família dele há 3 turacos. Pensei que você pudesse experimentar. Apesar da sua decepção inicial, Sophia se viu tocada pelo gesto. Havia algo doce e atencioso nisso, mesmo que não fosse exatamente o que ela imaginava para primeiro encontro. Obrigada, ela disse, pegando uma faixa. Isso é muito gentil da sua parte. Eles começaram a conversar, e Sophia fica surpresa ao descobrir que Daniel era incrivelmente fácil de se falar. Ele fez perguntas sobre o trabalho dela, seus hobbies, seus sonhos, e realmente escutou as respostas. Não apenas esperou sua vez de falar, mas realmente prestou atenção, fazendo perguntas de acompanhamento que mostravam que ele estava genuinamente interessado. Daniel contou a ela sobre seu trabalho como entregador de pizza, como ele trabalhava longas horas para pagar as contas. Ele falou sobre os clientes que conhecia, as histórias engraçadas de entregas que deram errado, e como ele sempre tentava levar pouco de alegria para o dia das pessoas, mesmo que fosse apenas com sorriso amigável. E eu sei que não é trabalho glamouroso. Daniel disse algum momento de conversa, seus olhos encontrando os dela com uma vulnerabilidade surpreendente.
A maioria das pessoas nem me vi quando eu entrego a comida. Sou apenas o cara que traz a pizza. Mas eu gosto de pensar que está fazendo algo que importa, mesmo que seja pequeno. Todo mundo precisa comer, e assim eu posso fazer alguém feliz trazendo uma rifa que eu quente. Então vale a pena. Sophia sentiu algo assim mover dentro do seu peito. Havia uma humildade Daniel que era ao mesmo tempo refrescante e desconcertante. Ele não estava tentando impressioná-la com dinheiro ou status. Ele estava sendo apenas ele mesmo, completamente genuíno e sem pretensos. Conforme a noite avançava, Sophia se vai rindo mais do que tinha rido meses. Daniel tinha senso de humor seco e inteligente, e ele parecia ter uma perspectiva sobre a vida que era ao mesmo tempo filosófica e prática. Ele falou sobre seus sonhos, não de riqueza ou fama, mas de fazer diferença no mundo, mesmo que de maneiras pequenas. Sabe o que eu realmente quero? Daniel disse algum momento, seus olhos brilhando à luz suave do restaurante. Eu quero ser o tipo de pessoa que as pessoas lembram no pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Eu quero que quando eu partir, as pessoas digam, ele me fez sentir importante, ele me fez sentir visto. Sophia ficou silêncio por momento, processando suas palavras. Isso era tão diferente de tudo que Ryan valorizava. Ryan sempre se importa com aparências, com o que as pessoas pensavam, com status e reconhecimento social. Isso é bonito. Sophia finalmente disse, isso é voz suave. É raro encontrar alguém que pensa assim. Daniel sorriu, e havia uma tristeza momentânea seus olhos que Sophia não conseguiu interpretar. Você ficaria surpresa com quantas pessoas não pensam assim. A maioria está tão preocupada com dinheiro e poder que esquecem o que realmente importa. Quando a noite terminou e eles saíram do restaurante, Sophia se vai reluctante se despedir. Daniel acompanhou o ponto de ônibus, insistindo que não se sentia confortável dizendo sozinha na rua à noite. Posso ver você de novo? Daniel pergunta quando o ônibus dela se aproximou. Sei que provavelmente não sou o que você esperava, mas eu realmente gostaria de passar tempo com você, Sophia. Você é especial. Sophia olhou para ele, para aquele homem de uniforme da Entregador de pizza que de alguma forma conseguia fazer seu coração se abrir pequeno depois de tanto tempo fechado. Sim, ela ouviu sua própria voz dizendo. Eu gostaria disso. O sorriso que iluminou o rosto de Daniel foi tão genuíno e feliz que Sophia não pôde evitar sorrir de volta. Nos dias que se seguiram, Sophia se vai pensando Daniel mais do que esperava. Eles trocavam mensagens durante o dia, conversas simples sobre suas rotinas, pequenas observações sobre a vida que os faziam rir. Daniel tinha uma maneira de fazer as coisas mais mundanas parecerem interessantes. Eles se encontraram novamente na semana seguinte, desta vez para caminhar por parque próximo. Daniel aparecia usando roupas casuais simples, jeans despeitados e uma camiseta branca, mas havia algo na maneira como ele se movia, uma confiança tranquila que parecia contraditória com sua aparente situação financeira modesta. Enquanto caminhavam, Daniel contou a Sophia sobre como começou a entregar pizzas. Ele disse que tinha passado por tempos difíceis e precisava de trabalho que lhe desse flexibilidade. Sophia compartilhou sua própria história sobre Ryan e Rico, sobre como ela havia parado de acreditar no amor. Eu entendo, Daniel disse suavemente enquanto se sentavam no banco com vista para pequeno lago. Quando você é traído por alguém em quem confiava, é difícil abrir o coração de novo. Mas você sabe o que eu aprendi? As pessoas que te machucam dizem mais sobre elas mesmas do que sobre você. Você merecia melhor do que alguém que vê o amor como uma transação. Sophia virou para o hello,
suppressa com a profundidade da sua compreensão. Você fala como alguém que já foi machucado também. Daniel fico quieto por momento, olhando para a água. Já fui. Mais vezes do que posso contar. Passei muito tempo cercado de pessoas que não me amavam pelo que eu realmente era. Elas amavam o que pensavam que eu poderia fazer por elas. Leva muito tempo para eu entender que amor verdadeiro não vem com condicos. Havia algo novo de Daniel que fez Sophia querer perguntar mais, mas ela sentiu que ele estava compartilhando o que podia naquele momento e respeito isso. Conforme as semanas passavam, Sophia e Daniel continuaram se encontrando. Eles visitaram museus gratuitos, caminharam por diferentes bairros de cidade, comeram em pequenos restaurantes baratos mas deliciosos. Daniel sempre insistia em pagar, mesmo quando Sophia oferecia dividir a conta. Ele dizia que trabalhava duro e gostava de poder tratar alguém especial. O que mais tocava Sophia era a maneira como Daniel tratava as pessoas ao seu redor. Ele sempre parava para conversar com moradores da rua, conhecia os nomes dos garçons e garçonetes, dixava gorjetas generosas mesmo quando a conta era pequena. Uma vez, Sophia ouviu dar o casaco para homem idoso que estava tremendo de frio no ponto de ônibus. Por que você fez isso? Ela perguntou depois. Aquele casaco parecia novo. Daniel apenas deu de ombros. Ele precisava mais do que eu. Posso comprar outro. Sophia ficou confusa. Para alguém que supostamente lutava financeiramente como entregador de pizza, Daniel parecia notavelmente despreocupado com dinheiro. Mas ela atribuiu isso a sua natureza generosa. Uma noite, cerca de 2 meses depois de concluirem esse encontro, Daniel a leva para jantar em outro pequeno restaurante. Desta vez, ele vestia uma camisa mais arrumada, e Sophia notou que havia algo diferente na maneira como ele se comportava. Ele parecia nervoso, o que era incomum para o geralmente calmo e confiante Daniel. Sophia, ele comunicou depois que pediram a comida. Eu preciso dizer algo. Estes últimos 2 meses foram os melhores de minha vida. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você me vi de uma maneira que ninguém mais vi. O coração de Sophia começou a bater mais rápido. Ela podia sentir para onde a conversa estava indo, e parte dela estava apavorada enquanto outra parte estava inexplicavelmente esperançosa. Eu sinto o mesmo. Ela admitiu suavemente. Você mudou a maneira como eu vejo o amor, Daniel. Eu pensei que havia perdido minha capacidade de confiar, mas você me faz querer tentar de novo. Daniel alcançou sua mão por cima da mesa, seus olhos intensos. Eu nunca vou te trair, Sophia. Eu nunca vou te fazer sentir menos do que você é. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, e não tem nada a ver com dinheiro ou status ou qualquer uma dessas coisas superficiais. Tem a ver com quem você é no seu amigo. Sophia sentiu lágrimas picarem seus olhos. Ninguém nunca tinha falado com ela dessa maneira. Ryan sempre a fez sentir que ela precisava ser mais, fazer mais, ter mais. Daniel a fazia sentir que simplesmente ser ela mesma era suficiente. Existe algo que eu preciso que você entenda, Sophia disse, apertando a mão dele. Eu não me importo que você entregue pizzas. Eu não me importo que você não tenha muito dinheiro. Eu me importo que você seja gentil, honesto e real. Eu me importo que você me trate como se eu importas. Isso vale mais do que tudo o dinheiro do mundo. Algo passou pelo rosto de Daniel, uma emoção que Sophia não conseguiu identificar completamente. Parecia uma mistura de alegria e dor, de triunfo e culpa. Você realmente acredita nisso? Ele perguntou, sua voz quase sussurrou. Com todo meu coração, Sophia respondeu. Daniel se levanta e, para sua surpresa, se ajoelhou ao lado da mesa. Por momento de pânico,
Sophia penso que ele I pedir casamento, mas em vez disso, ele simplesmente seguir suas duas mãos nas dele. Permito que vos sempre honor isso, ele diz. Vos sempre lembra que você me escolheu quando eu não tinha nada para oferecer meu coração. Sophia riu nervosamente, consciente de que outras pessoas no restaurante estavam olhando. Daniel levanta-se. Você está fazendo uma cena. Ele riu e voltou para sua cadeira, mas mantive uma de suas mãos na dele. O resto do jantar passou numa nevoa feliz, e quando Daniel a leva para casa naquela noite, eles compartilharam seu primeiro beijo sob a luz suave do poste frente ao prédio dela. Foi mágico e perfeito, e pela primeira vez muito tempo, Sophia permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o amor verdadeiro fosse realmente possível. Mas o que Sophia não sabia, o que ela não tinha como saber, era que o HOMEM que ela estava comunicando amar estava guardando segredo tão grande, tão chocante, que quando a verdade finalmente viesse à tona, isso testaria tudo que eles haviam construído juntos. Daniel Reed não era apenas entregador de pizza lutando para sobreviver. Daniel Reed era, na verdade, uma das pessoas mais ricas do mundo, bilionário que controlava império empresarial tão vasto que seus tentáculos alcançavam quase todos os setores da economia global. Ele era o homem por trás das cortinas, o investidor misterioso, sobre quem as revistas de negocios especulavam mas raramente conseguiam fotografar. E tudo que Sophia pensava saber sobre ele era uma mentira cuidadosamente construída. O que Sophia não conseguia entender era porque homem como Daniel Reed, o verdadeiro Daniel Reed, escolheria viver uma mentira tão elaborada. A resposta estava enterrada nas de solidão e desilusão que ele carregava como cicatrizes invisíveis. Daniel havia herdado o império de família aos 25 anos, quando seu pai morreu repentinamente. De uma hora para outra, ele via comandando empresas, tomando decisões que afetavam milhares de vidas, sacado por pessoas que sorriam para seu rosto mas sussurravam pelas suas costas. Ele rapidamente aprendeu que seu dinheiro era tanto uma benção quanto uma maldição. Cada pessoa que se aproximava dele queria algo. Cada amizade vinha com interesse escondido. Cada relacionamento romântico eventualmente revelava seu verdadeiro propósito quando a mulher começava a mencionar investimentos, oportunidades de negócio, ou simplesmente mostrava mais interesse seu cartão de crédito do que suas conversas. Ele havia sido usado, manipulado e traído tantas vezes que eventualmente construía muros ao redor do seu coração. Muros tão altos e grossos que ninguém conseguia escalá-los. E que dia, cansado e desolado, Daniel tomou uma decisão radical. Ele iria desaparecer. Não completamente, é claro. Ele ainda comandava seu império, mas através de reuniões virtuais, documentos assinados digitalmente socio de confiança chamado Marcus que servia como seu rosto público. Daniel criou uma nova identidade, simples e comum, e começou a viver como uma pessoa normal pela primeira vez na vida adulta. Ele realmente conseguiu emprego entregando pizzas, não porque precisava do dinheiro, mas porque queria entender como era a vida das pessoas comuns. Ele queria ser visto como ser humano, não como uma conta bancária ambulante. E foi nessa nova vida que ele conheceu Sophia. Desde o primeiro momento que seus olhos se encontraram naquele pequeno restaurante, Daniel soube que ela era diferente. A maneira como ela o olhou, primeiro com surpresa e decepção ao ver seu uniforme de entregador, mas depois com crescente interesse e carinho conforme a noite avançava. Ela não estava impressionada com poder ou dinheiro porque pensava que ele não tinha nenhum dos dois. Ela estava interessada nele, no homem por trás da aparência. E isso era tudo que Daniel sempre quis. Mas cada dia que passava com Sophia, cada momento maravilhoso que compartilhavam,
a culpa crescia dentro deli como uma sombra escura. Yeli estava mentindo para ela. Neo apenas uma mentira pequena, mas uma mentira fundamental sobre quem ele era. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava imaginar contar a verdade sem destruir tudo que havíamos construído. Uma tarde, enquanto Daniel estava em seu escritório secreto revisando documentos de uma aquisição importante, seu socio Marcus entra na sala com uma expressão preocupada. Precisamos conversar sobre a situação toda, Marcus disse, sentando se passadamente numa cadeira de couro. Você não pode continuar vivendo essa dupla vida para sempre, Daniel. A aquisição de Tecor vai ser anunciada em 2 semanas, e sua presença será absolutamente necessária na coletiva de imprensa. Sua foto vai estar em todas as revistas de negócios do país. Daniel esfregou o rosto com as mãos, cansado. Eu sei, Marcus. Eu sei. Mas se eu contar para Sophia agora, ela vai achar que tudo foi uma mentira. Que eu estava brincando com ela. E não estava? Marcus pergunta gentilmente. Daniel, eu entendo por que você fez isso. Deus sabe que você passou por muita coisa com pessoas interesseiras. Mas essa mulher se apaixonou por entregador de pizza. Como você acha que ela vai reagir quando descobrir que ele é na verdade dos homens mais ricos do mundo? Ela diz que não se importa com dinheiro. Daniel respondeu, mas sua voz não sova convincente nem para ele mesmo. Não se importar com dinheiro é diferente de ser enganada sobre algo tal fundamental, Marcus argumentou. Você precisa contar para ela antes que descubra por conta própria. Porque quando isso acontecer, e vai acontecer, o dano pode ser irreparável. Daniel sabia que Marcus estava certo, mas o medo de perder Sophia o paralisava. Ela era a primeira pessoa em nós que o fazia sentir genuinamente feliz, genuinamente visto. A ideia de ver aquela decepção e traco seus olhos era quase insuportável. Enquanto isso, Sophia estava tendo suas próprias preocupações. Coisas pequenas sobre Daniel não faziam sentido. A maneira como ele falava sobre negócios e economia com uma compreensão profunda que parecia além da entregador de pizza. Como ele sempre tinha dinheiro para pagar jantares e passeios, mesmo dizendo que trabalhava apenas como entregador. A jacaco refinada que, às vezes escapava quando ele estava relaxado. E então havia aquesto dos caras. Uma noite, quando Sophia estava saindo do trabalho tarde, ela via Daniel sendo dixado por carro preto luxuoso com vidros escuros. Ele saiu rapidamente, agradeceu ao motorista e caminhou de RICO a ela como se nada fosse incomum. Quando Sophia pergunta sobre o carro, Daniel explica casualmente que dos clientes ricos para quem ele entregava pizzas frequentemente lhe oferecia corona quando o via na rua. A explicação fazia sentido, mas algo na maneira como ele do fez Sophia se sentir desconfortável. Havia uma suavidade ensaiada, como se ele tivesse preparado a resposta antecipadamente. A situação se complica ainda mais quando Ryan, o ex-noivo de Sophia, reapareceu inesperadamente em sua vida. Ele aparece no escritório dela numa tarde de sexta-feira, usando terno caro e aquele sorriso confiante que antes fazia seu coração acelerar mas agora apenas se irritava. Sophia, você está linda como sempre, Ryan disse, apoiando-se em sua mesa com uma familiaridade que ele não tinha mais direito de ter. O que você quer, Ryan? Sophia pergunta friamente, sem levantar os olhos do computador. Ouvi dizer que você está namorando alguém, Ryan disse, sua voz carregada de curiosidade. Entregador de pizza, de todas as coisas. Não parece muito com seu estilo, Sophia. Sophia finalmente olhou para ele, seus olhos frios. E de onde exatamente você tirou essa informação sobre minha vida pessoal? Ryan deu ombros. Esta é uma cidade pequena, amor. As pessoas falam.
y sinceramente, este preocupado com você. Depois de tudo que passamos juntos, eu sou quero te certeza de que você está bem. Você perdeu o direito de se preocupar comigo quando me deixou por alguém com uma conta bancária maior, Sophia retrucou. E minha vida amorosa não é de sua conta. Eu cometei amaro. Ryan admitiu, mas havia algo calculado sua expresso. A mulher com quem fiquei. Acabou não sendo o que eu pensava. E percebi que o que tínhamos era especial, Sophia. Muito especial para jogar fora por dinheiro. Sophia riu sem humor. É fascinante como você descobriu isso justamente agora. Ano depois. Que convenient. Está sendo sincero. Ryan insistiu. E honestamente, você merece algo melhor do que entregador de pizza. Você é inteligente, talentosa, bonita. Você deveria estar com alguém que possa te dar a vida que merece. E você acha que é esse alguém? Sophia perguntou, incrédula. Eu poderia ser, Ryan respondeu. Eu tenho uma posição excelente agora, ganho muito bem. Posso te oferecer estabilidade e conforto. Sophia se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Sabe qual é a diferença entre você e Daniel, Ryan? Daniel me faz sentir valiosa pelo que sou, não pelo que tenho ou pelo que posso fazer pela imagem dele. E ele me respeita, me escuta, e me trata como uma parceira igual. Essas são coisas que dinheiro não pode comprar, e claramente são coisas que você nunca vai entender. Ryan começou a responder, mas Sophia o cortou. Por favor, saia. E não volte. Não temos nada mais para conversar. Depois que Ryan saiu, Sophia se sentiu novamente, seu coração batendo forte. Ela havia defendido Daniel com convicção total, mas as palavras de Ryan plantaram uma semente de dúvida sua mente. Não sobre seus sentimentos por Daniel, mas sobre se ela realmente o conhecia tão bem quanto pensava. Naquela noite, Sophia decidiu surpreender Daniel no final do seu turno de entregas. Ela pegou táxi da pizzeria onde ele supostamente trabalhava e espera do outro lado da rua. O que ela viu a confundiu completamente. Daniel saiu da pizzeria às 10 da noite, como esperado, mas em vez de pegar o ônibus ou caminhar para casa como sempre dizia que fazia, ele caminhou 2 quadras uma rua lateral. Sophia o seguia discretamente, mantendo distância. Para seu absoluto choque, Daniel entrou num carro preto luxuoso que estava esperando por ele, o mesmo tipo de carro que ela havia visto antes. Mas desta vez, 3 outros carros idênticos apareceram, formando uma espécie de comboio de segurança ao redor do carro de Daniel. Sophia ficou congelada na calçada, observando os carros desapareceram na noite. Seu coração baixa descontroladamente, e 1000 perguntas giravam sua mente. Que tipo de entregador de pizza precisava de uma escolta de segurança? Por que Daniel estava mentindo sobre como chegava em casa? O que mais ele estava escondendo? Naquela noite, Sophia mal conseguia dormir. Ela pegou seu laptop e começou a procurar. Primeiro pesquisou o nome, Daniel Reed junto com entregador de pizza, mas não encontrou nada. Então, number impulso, ela pesquisou apenas Daniel Reed e empresário. O que ela encontrou fez seu mundo parar. As páginas e páginas de resultados que apareceram na tela do laptop de Sophia a deixaram completamente paralisada. Artigos de revistas de negocios, perfis sites financeiros, análises de mercado, todos mencionando o mesmo nome. Daniel Reed, CEO e principal acionista de conglomerado empresarial avaliado em bilhões de dólares. Havia fotos também, imagens de eventos corporativos onde HOMEM de turno impecável posava ao lado de outros executivos poderosos. O HOMEM nas fotos usava óculos e tinha o cabelo penteado de maneira diferente, mas não havia dúvida. Era ele. Era o seu Daniel.
As maus de Sophia tremium en quanto ella clicava de artigo artigo, cauda revelando mais detalhes sobre o imperio que Daniel controlava. Investimentos tecnologia, movies, energia renovável, et uma rede de restaurantes de luxo. Ele não era apenas rico. Ele era absurdamente, incompreensivelmente rico. Dos homens mais poderosos do país, talvez do mundo. E ele havia mentido para ela sobretudo. Sophia fechou o laptop bruscamente, sentindo náusea subir pela sua garganta. Cada memória dos últimos meses agora parecia contaminada. Cada conversa sincera que tiveram, cada momento vulnerável que compartilharam, tudo parecia uma farsa cruel. Ele havia fingido ser pobre, fingido lutar para sobreviver, enquanto o tempo todo tinha dinheiro suficiente para comprar o prédio inteiro onde ela morava sem nem notar a diferença na conta bancária. Por quê? Essa era a pergunta que martelava na mente de Sophia. Por que alguém faria isso? Era algum tipo de jogo cruel para ele? Uma aposta com seus amigos bilionários? Vamos ver quanto tempo leva para enganar uma mulher como fazendo-a acreditar que você é pobre? A humilhao quaimava atraves dela como fogo. Sophia não dormiu naquela noite. Quando o sol nasceu, ela estava sentada na mesma posição, olhando para a parede, tentando processar a magnitude de treco. Seu telefone tocou várias vezes com mensagens de Daniel, mensagens doces e carinhosas como sempre, mas ela não conseguia responder-las. Cada palavra agora parecia uma mentira adicional. Finalmente, às 9 da manhã, ela digitou uma única mensagem. Precisamos conversar. HOJE. No mesmo restaurante onde nos conhecemos. Meio-dia. A resposta de Daniel veio quase imediatamente. Claro, amor. Está tudo bem? Você parece preocupada. Sophia não respondeu. Quando ela chegou ao restaurante ao meio-dia, Daniel já estava lá, esperando numa mesa perto de janela. Ele sorria quando a viu, aquele sorriso caloroso e genuíno que antes fazia seu coração derreter mas agora apenas intensificava sua dor. Ele se levanta para cumprimentá-la, mas Sophia levantou a mão, parando-o. Senta, ela disse, sua voz fria e controlada. Daniel percebeu imediatamente que algo estava errado. A preocupação cruzou seu rosto enquanto ele se sentava lentamente. Sophia, o que aconteceu? Você está me assustando. Sophia puxou seu telefone e colocou sobre a mesa, mostrando artigo de uma revista de negócios com a foto de Daniel Destaque. O título dizia, Daniel Reed, o bilionário misterioso por trás de maior aquisição tecnológica do ano. Ela observou a cor drenar do rosto dele. Observou o momento exato que ele percebeu que a farsa havia terminado. Para seu crédito, Daniel não tentou negar. Ele apenas olhou para a foto, depois para ela, e ela viu algo que poderia ser vergonha ou arrependimento seus olhos. Sophia. Ele cômico, mas ela o cordo. Não, ela disse, sua voz tremendo apesar de seus esforços para manter firme. Você não fala agora. Agora você escuta. Durante 3 meses inteiros, você me fez acreditar que era entregador de pizza lutando para pagar as contas. Você me disse contar meus medos sobre ser usada por causa de dinheiro, sobre como meu ex me disse por alguém mais rica. Você me ouvia dizer que não me importava com dinheiro, que só queria alguém honesto e real. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Sophia, mas ela continua. O tempo todo esse tempo, você era exatamente o tipo de pessoa que eu temia. Alguém para quem eu era apenas entretenimento, experimento, uma mentira conveniente. Não, Daniel disse firmemente, estendendo a mão atrás da mesa. Mas Sophia apuxou para longe. Sophia, por favor, deixe-me explicar. Nada do que senti por você, foi mentira.
meus sentimentos são reis. Como posso acreditar qualquer coisa que vocês? Sophia perguntou, sua voz quebrando. Você mentiu sobre quem você é, você mentiu sobre sua vida, seu trabalho, tudo. Como eu sei que esses sentimentos não são apenas, mas uma mentira. Daniel passou as mãos pelo cabelo, claramente angustiado. Você está ser. Eu meni sobre minha identidade, e isso foi errado. Mas deixe-me explicar por quê. Por favor. Sophia cruzou os braços esperando. Daniel respirou fundo. Minha vida inteira, desde que herdei a empresa de minha família, cada pessoa que se aproxima de mim queria algo. Dinheiro, conexões, oportunidades, status. Eu tive relacionamentos onde as mulheres fingiam me amar mas, so queríamos isso, a minha conta bancária. Tive amigos que me traíram por interesses comerciais. Passei a nos complementar sozinho, cercado de pessoas, mas profundamente isolado. Ele algo diretamente nos alhostela. Então eu tive uma ideia. E se eu pudesse conhecer alguém que não soubesse quem eu era? Alguém que me visse apenas como uma pessoa comum? Eu queria saber se era possível ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. Então criei essa identidade alternativa e consegui o emprego de entregador de pizza. E então conheci você. E você acha que tinha o direito de me usar como seu experimento pessoal? Sophia perguntou amargamente. Não foi experimento, Daniel insistiu. No comigo, talvez eu pensasse nisso dessa forma, mas no momento que começamos a conversar naquela primeira noite, tudo mudou. Você era tudo que eu sempre procurei. Gentil, inteligente, genuína, com valores que além de coisas materiais. E quando você disse que não se importava que eu fosse entregador de pizza, que só se importava com quem eu era como pessoa, eu soube que havia encontrado algo raro e precioso. Então por que não me contou a verdade? Sophia exigiu. Se eu era tão especial, por que continua mentindo mes opos mes? Porque eu estava com medo, Daniel admitiu, e pela primeira vez, Sophia via lágrimas seus olhos. Com medo de que se você soubesse a verdade, tudo mudaria. Que você comunicaria a mim de maneira diferente, ou eu pior, que pensaria que eu estava brincando com você desde o comigo. Cada dia que passava, ficava mais difícil contar porque havia mais a perder. E eu não queria perder você, Sophia. Você se tornou a coisa mais importante na minha vida. Sophia balancou a cabeça, limpando as lágrimas. Você acha que isso torna tudo certo? Você acha que suas intenções justificam a mentira fundamental que nosso relacionamento inteiro foi construído? Não, Daniel disse calmamente. Não torna certo. Foi egoísta e errado. E eu feri você, a última pessoa no mundo que eu queria machucar. Mas meus sentimentos por você são verdadeiros, Sophia. Cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada, tudo isso foi real para mim. Sophia ficou silêncio por longo momento, processando tudo. Parte dela queria acreditar nele, queria aceitar sua explicação e seguir em frente. Mas a dor de Treco era muito profunda, muito fresca. Eu preciso de tempo, ela finalmente disse, levantando-se. Eu não sei se posso confiar em você novamente, Daniel. Ou deveria chamá-lo de Senhor Ridagora? Por favor, não faça isso, Daniel implorou, também se levantando. Ainda sou o mesmo homem que você conhece. O dinheiro não muda quem eu sou por dentro. Não muda? Sophia perguntou. O homem que conheci nunca teria mentido para mim por 3 meses. O homem que conheci valorizava honestidade acima de tudo. Então talvez você não seja o mesmo homem. Ou talvez você nunca foi quem pensei que era. Ela caminhou de RICO à porta, mas parou e olhou para trás. E para que conste,
par mais triste tudo isso? Eu não me importaria se você fosse bilionário. Eu não me importaria se você fosse rei. Eu me apaixonei por quem você era comigo, pela maneira como me fazia sentir. Mas você tira minha escala e o mentor. Você decidia por mim o que eu poderia ou eu não saber, e isso é algo que não sei, se posso perdoar. Daniel fica parado, assistindo a ser, sentindo como se o coração estivesse sendo arrancado do peito. Nas semanas seguintes, Daniel tentou de todas as formas provar seu amor. Ele enviou flores, mas Sophia as devolveu. Ele tentou ligar, mas ela não atendia. Ele apareceu seu trabalho, mas ela se recusou a falar com ele. Marcus o aconselhou a dar espaço, mas Daniel estava desesperado. Então ele teve uma ideia diferente. Se Sophia não aceitava suas palavras ou presentes caros, talvez ela aceitasse acos. Daniel começou a investigar discretamente a situação financeira da pequena empresa onde Sophia trabalhava. O que descobriu o preocupa profundamente. A empresa estava à beira da falência, enfrentando dívidas sérias e prestes a fechar as portas, o que deixaria Sophia e todos seus colegas desempregados. Através de uma série de investimentos anônimos e manobras financeiras cuidadosas, Daniel salvou a empresa sem que ninguém soubesse que ele estava envolvido. Ele pagou as dívidas, garantiu novos contratos e assegurou que todos os empregos estivessem protegidos. Tudo isso sem buscar reconhecimento ou crédito. Mas segredos assim raramente permanecem escondidos para sempre. Um dia, Clara, a melhor amiga de Sophia, apareceu em seu apartamento com uma expressão estranha. Você não vai acreditar no que descobri, Clara disse, sentando-se ao lado de Sophia no sofá. Você sabe como a empresa estava quase fechando. E então, misteriosamente, todos os problemas financeiros desapareceram? Sophia acenou. Ela havia ficado confusa e aliviada quando seu chefe anunciou que a empresa estava salva, mas estava muito focada em sua própria dor para investigar muito. Bem, meu namorado trabalha no setor financeiro, e ele ouviu rumores, Clara continuou. Aparentemente, foi Daniel Reed. O seu Daniel. Ele salvou a empresa através de investimentos anônimos. Gastou milhões sem pedir nada em troca, sem nem mesmo deixar que soubessem quem ele era. Sophia ficou completamente imóvel. Você tem certeza? Meu namorado tem certeza, Clara confirmou. E Sophia? Tem mais. Daniel também tem feito doações anônimas para várias instituições de caridade na cidade, incluindo o abrigo onde você faz voluntariado uma vez por mês. E não são doações pequenas. Estamos falando de centenas de milhares de dólares. Sophia sentiu algo se mover dentro do seu peito, uma rachadura nos muros que havia construído ao redor do coração. Ele não fez isso para impressionar você, Clara disse gentilmente. Ele não esperava que você descobrisse. Ele fez porque se importa com você e com as coisas que são importantes para você. Naquela noite, Sophia não conseguiu parar de pensar. Daniel poderia ter usado seu dinheiro e poder para tentar forçá-la a voltar. Mas em vez disso, ele ajudou silenciosamente, protegendo as pessoas e causas que ela amava sem buscar reconhecimento. Isso não apagava a mentira, mas mostrava algo sobre seu caráter que ela não podia ignorar. Alguns dias depois, Sophia estava saindo do trabalho quando viu uma figura familiar esperando do outro lado da rua. Era Daniel, mas ele estava usando o velho uniforme vermelho de entregador de pizza e carregando uma caixa de pizza, exatamente como na primeira noite que se conheceram. Sophia atravessou a rua lentamente, seu coração batendo forte. O que você está fazendo? Ela perguntou quando chegou perto dele. Daniel sorriu nervosamente, tentando voltar ao começo, ao momento antes de tudo ficar complicado. Eu queria te lembrar que, independentemente do dinheiro, independentemente dos negócios e do poder, eu ainda sou o homem que se sentou com você naquele restaurante e se apaixonou pela pessoa mais incrível que já conheceu. Ele abriu a caixa de pizza, revelando não uma pizza, mas uma carta manuscrita. Eu escrevi tudo, Daniel explicou. Tudo sobre minha vida, meus medos, minhas razões para fazer o que fiz. Não como justificativa, mas como explicação. Porque você merece saber toda a verdade, não apenas as partes que me fazem parecer melhor. Sophia pegou a carta com mãos trêmulas. Daniel. Você não precisa me perdoar, ele continuou rapidamente. E você não precisa me dar outra chance. Mas preciso que você saiba que tudo o que senti, tudo o que ainda sinto,
É verdadeiro. Eu escolheria você, Sophia. Se todo meu dinheiro desaparecesse amanhã, se eu realmente fosse apenas um entregador de pizza lutando para sobreviver, eu ainda escolheria você. Porque você me fez sentir visto, valorizado e amado de uma maneira que nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia comprar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sophia enquanto ela olhava para aquele homem, tão poderoso e influente no mundo dos negócios, mas tão vulnerável e humano diante dela naquele momento. Você me machucou, ela disse suavemente. Você mentiu e isso quebrou minha confiança. Eu sei, Daniel respondeu, suas próprias lágrimas começando a cair. E vou passar o resto da minha vida fazendo isso certo, se você me deixar. Sem mais segredos, sem mais mentiras. Apenas honestidade completa e total. Sophia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a carta em suas mãos, depois para o homem à sua frente. Eu ainda amo você, ela finalmente admitiu. E isso me assusta porque não sei se amar você é seguro. Não sei se posso confiar em você de novo. Então deixe-me provar, Daniel implorou. Não com dinheiro ou grandes gestos. Deixe-me provar com tempo, consistência e transparência total. Deixe-me te mostrar que o homem que você se apaixonou é real, independentemente de quantos zeros existam na minha conta bancária. Sophia respirou fundo. Ela pensou em tudo que haviam passado juntos, nas risadas e conversas profundas, na maneira como ele a fazia sentir valorizada e vista. Pensou na escolha que tinha pela frente. Deixar o medo e a dor vencerem, ou escolher arriscar seu coração mais uma vez. Sem mais segredos, ela disse firmemente. Se vamos tentar de novo, preciso de honestidade completa sobre tudo. Sua vida, seus negócios, tudo. Prometo, Daniel disse imediatamente. Transparência total. E vamos devagar, Sophia adicionou. Confiança não se reconstrói da noite para o dia. Tudo no seu tempo, Daniel concordou. Sophia deu um pequeno passo em direção a ele. E você precisa entender que eu não vou mudar quem sou porque você tem dinheiro. Ainda vou trabalhar, ainda vou fazer voluntariado, ainda vou viver minha vida do meu jeito. Eu não quero que você mude nada, Daniel disse, um sorriso esperançoso aparecendo em seu rosto. Eu me apaixonei por quem você é exatamente como você é. Sophia finalmente deixou um pequeno sorriso aparecer. Então talvez, apenas talvez, possamos tentar de novo. Daniel não tentou abraçá-la ou beijá-la. Em vez disso, ele simplesmente estendeu a mão. Olá, meu nome é Daniel Reed. Eu sou um empresário que também gosta de entregar pizzas ocasionalmente porque me lembra que a vida é sobre conexões humanas, não saldos bancários. E eu adoraria te conhecer melhor, se você me deixar. Sophia riu pela primeira vez em semanas, pegando sua mão. Olá, Daniel Reed. Meu nome é Sophia Carter. E eu ainda estou decidindo se você merece uma segunda chance. Mas estou disposta a considerar. Nos meses seguintes, Daniel cumpriu cada promessa. Ele apresentou Sophia ao seu mundo real, mostrando-lhe seus escritórios e explicando seus negócios, mas sempre enfatizando que aquela era apenas uma parte de quem ele era. Ele a incluiu em decisões importantes, pediu sua opinião e nunca tentou usar seu dinheiro para impressioná-la ou controlá-la. Sophia conheceu Marcos e outros parceiros de negócios de Daniel, e ficou tocada quando todos comentaram que nunca haviam visto Daniel tão feliz ou tão humano. Ela também viu Daniel continuar fazendo trabalho voluntário anônimo, usando sua riqueza para ajudar pessoas que nunca saberiam quem ele era. E lentamente, muito lentamente, a confiança começou a se reconstruir. Não era perfeito, e houve momentos de dúvida e dificuldade, mas ambos estavam comprometidos em fazer funcionar. Um ano depois daquela noite emocional, quando se reencontraram, Daniel levou Sophia de volta ao mesmo pequeno restaurante onde se conheceram pela primeira vez. Ele estava usando jeans simples e uma camiseta, e ela vestia um vestido casual. Nada sofisticado, nada extravagante. Apenas duas pessoas compartilhando uma refeição. Você sabe o que percebi? Daniel disse enquanto compartilhava uma pizza. Aquela primeira noite, quando apareci vestido como entregador de pizza, você ficou desapontada no começo. Mas você me deu uma chance mesmo assim. Você olhou além das aparências e viu quem eu era por dentro. E você sabe o que eu percebi? Sophia respondeu, sorrindo, que amor verdadeiro não é sobre dinheiro, status ou perfeição. É sobre encontrar alguém que escolhe você mesmo quando é difícil, mesmo quando há razões para desistir. É sobre crescer juntos através dos erros e das dificuldades. Daniel pegou a mão dela através da mesa. Eu escolho você, Sophia Carter. Não porque você aceita meu dinheiro. Não porque você se impressiona com meu poder.
Escolho você porque quando estava disfarçado como a pessoa mais comum do mundo, você me fez sentir extraordinário. E eu escolho você, Sophia disse suavemente. Não apesar dos seus erros, mas porque você reconheceu, enfrentou e trabalhou para consertá-los. Porque você me mostrou que até mesmo o homem mais rico do mundo pode ser humilde o suficiente para pedir perdão e paciente o suficiente para merecê-lo. Eles selaram sua nova promessa com um beijo, ali no mesmo restaurante simples onde tudo começou, rodeados não de luxo ou extravagância, mas de algo muito mais valioso: autenticidade, perdão e a compreensão profunda de que o amor verdadeiro não pode ser comprado com todo o dinheiro do mundo. Porque no final, o que importa não é quantos zeros você tem na conta bancária, mas quantas vezes você escolhe aparecer, ser honesto e lutar pela pessoa que seu coração escolheu. E Daniel e Sophia haviam finalmente aprendido que a riqueza real está em encontrar alguém que te amaria mesmo se tudo mais fosse tirado. Esse é o tipo de amor que nenhuma fortuna pode comprar. E o único tipo que realmente vale a pena ter.